रोलर किंग्सचा 11th मॅन चा ड्रेस. लोणार किंग्सचे 11वे प्लेयर डॉक्टर जीवन म्हणून एक संतनगरीचा हेल्पिंग हँड त्यांना आलेला आहे. हा आहे लेट्स बी युनायटेडचा बॉन्ड. थँक्यू संतनगरी स्मॅशर्स अँड थँक्स मलकापूर रायझर्स एक्सेप्ट करण्याकरता. और अभी अभी सर जी ने हमें बताया कि जो टॉस हुआ उसमें मलकापुर टीम ने यहाँ पर बल्लेबाजी चुनी है और फील्ड के लिए आमंत्रित किया है लोनार के कप्तान को, जो कि मापारी सर यहाँ पर अपने पूरे फील्डर लेकर मैदान में फील्डिंग के लिए आए हैं. सर भी तैयार हमारे अंपायर सर, और उनका इशारा हमारे ओर आता हुआ. और लोनार की ओर से देखते हैं पहले ओवर की गेंदबाजी किसके कंधों पर देते हैं, तो मापारी सर विशाल सर के कंधों पर शायद. और कृपया मलकापुर के 12th मैन यहाँ पर पधारिएगा कमेंट्री बॉक्स में प्लीज. पाटिल सर आपका 12वां प्लेयर यहाँ पर भेजिए. पाटिल सर मलकापुर. और बल्लेबाजी के लिए तो सलामी भी बल्लेबाज यहाँ पर आते हुए. दादा विठ्ठल दादा मलकापूरकडनं इथे येऊन जाल ना प्लीज. राहुल सर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो कि सामना करेंगे. फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में. गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ. उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर. जब तक फील्ड करे थ्रो करे 2 रन आसानी से पूरे करते हुए राहुल सर अपना और टीम का खाता खोलते हुए यहाँ पर. स्वप्निल सर की गेंद पर खाता खुलता हुआ राहुल सर का लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज. ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, उसे खेल दिया है. जब तक फील्ड करे थ्रो करे आसानी से 1 रन पूरा. दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में काफी बढ़िया तालमेल यहाँ पर. और 1 रन से अपने सहयोगी बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाने में कामयाब यहाँ पर राहुल सर. अब चेतन सर अपना खाता खोलना शेष. लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा फील्डिंग में यहाँ पर फील्डिंग चेंज करने में थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पर बार बार मशक्कत करनी पड़ रही है फिर से. स्वप्निल सर तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट लोनार की ओर से. फ्लिक करना चाहते थे लेग स्टंप पर, काफी ज्यादा बाहर. निश्चित रूप से अंपायर के हाथ खुलते हुए एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन वाइड बॉल. स्कोर में इजाफा. 1 रनों से स्कोर आगे सरकता हुआ. चार रनों पर फ्लिक करना चाहते थे फिर से स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से. यहाँ पर जब तक फील्ड करे अंपायर का इशारा हमारे रहता है लेग 22. यहाँ पर स्कोर में इजाफा होगा लेकिन टीम के बल्लेबाज के नहीं, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन. स्वप्निल सर फिर से तैयार. सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज. ओके फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में. गेंद जाती बाउंड्री लाइन की तरफ. उसके पीछे फील्डर. बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पर. जितनी सराहना की जाए उतनी कम. लेकिन जब तक फील्ड करे थ्रो करे 2 रन आसानी से पूरे करते हुए यहां पर स्कोर में फिर से इजाफा. स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 6 रन बिना कोई नुकसान. पहला और अभी भी प्रगति पथ पर स्वप्निल सर के रूप में.
राहुल सर के लिए ये गेंद थी लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, निश्चित रूप से अंपायर के हाथ खुलते हुए एक्स्ट्रा के रूप में एक रन, वाइड का इशारा। इस ओवर में आती हुई ये एक्स्ट्रा के रूप में तीसरा रन, 2 वाइड 1 लेग बाइज। फिर से फ्लिक कर दिया उसे फाइन लेग की दिशा में, गेंद जाती बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन थोड़ी सी हेवी आउटफील्ड होने की वजह से गेंद को बाउंड्री के अंदर रोकने में कामयाब होते हुए फील्डर 2 रन से नहीं रोक सकेंगे। फिलहाल 2 रन से राहुल सर के स्कोर में इजाफा होता हुआ और टीम के भी 10 रन। It's a great shot. Straight down the ground. Field is running. And it has crossed the boundary row. 4 runs. It's an excellent stroke from Chetan Jadhav. The score is moved on to 14 now. Beautifully driven. A risky single they have completed. 15 the total. So after just 8 deliveries, 1.2 over, the score is 15 runs. Third delivery in progress. Straight down the ground. Just a single there, running for the second and completed easily. So this is an excellent start for the Malkapur Risers team. Just after 1.5 overs, 17 is the total. Four delivery, Yorker length, nicely played. One more added to the total. They're closing along. This time over the head. Again 4 runs. Beautifully played by Chetan Jadhav. Last ball of the second over coming up. 22 is the total. Fielder is moving deep. 2 boundaries conceded in the same area. So long off is pushed back. Last delivery of the second over. On the leg stump this side. Ball is running towards the boundary. Crossing it 4 runs. So 25 runs in first 2 overs. 26. They're scoring at the rate of 13 runs per over. Dream start they must be looking for. Would be bowling third over.
For Lonar Super King, Dr. Javed has got the ball in his hand. Dr. Rahul Sopade having a look of the field setting. And now ready to face first ball of the third over. Dr. Javed. Delicate touch on the leg side. Fetching one more single. Bringing Chetan Jadhav back on strike. He's batting beautifully. Three boundaries scored. He was looking for the fourth one, but this was down the leg side. He's asking for it to be wide. But it's a legal delivery. There's no signal by the umpire. 27 the total. Third ball in the third over. On the offside this time. Well fielded. The fielder at short third man. One more single. This is a quiet over as compared to first 2 overs. 28 the total now. Fourth ball in the third over. Again a single. Played with soft hands. And they've crossed over. Taking the total to 29 now. Dr. Sopade on 12. Dr. Jadhav on 14. On the leg side, flicked away. One more single. So this is an excellent over in the context of the game. Just 4 runs conceded. Last delivery of the third over in progress. Onto the leg side this time. Hiked away. 4 runs. Beautiful shot. He's picked it up nicely. There is no fielder in the deep. So all the good work in this over is dumped by this ball. सर्वप्रथम सर्व खेळाडूंचं BDPL 7 मध्ये मी स्वागत करतो. मित्रांनो, जर BDPL चा इतिहास पाहायचा आहे तर आपल्याला Beautifully at the moment. Fourth over. Played with soft hands. Dr. Sopade was looking for a single. Denied by the striker. Score remains on 34. Second ball in the fourth over. On the leg side this time. Played beautifully. There's a fielder in the deep. Good fielded. And deep mid wicket. Just a single. 35 the total now. Bringing the left-hander back on strike. Was having a look at the field. Swapnil Sanap has got it on the target this time. Inside edge. And they have taken one more single. So again, this over started good for team Lonar. Dr. Sanap. On the leg side. One single. There's a fumble. They're running for the misfield and would complete it easily. So first couple in this inning.
To sun up to Chetan Jadhav, played it fine on the leg side. There is no fielder. Fielder from deep mid wicket is running around. He has fielded it. And they have taken 2 more runs. They were looking for the third. It wasn't there. So 2 more added to the total. $40 the total. Last ball in the 4th over. To sun up to Chetan Jadhav. It played quite uppish, but landed in no man's land. They've taken a single, so Chetan Jadhav would keep the strike for the first ball in the 5th over. Total is 40. 7-8 वर्ष मागे जावं लागेल. मला खूप गर्व होतोय की BDPL चा टुर्नामेंट चालू करताना फक्त आम्ही 3च टीम आम्ही खेळलो होतो. BDPL 7, BDPL फर्स्ट, चिखली, मेहकर आणि बुलढाणा. आणि आज जी आपण उंची गाठलेली आहे, खरंच त्याच्यामुळे गर्वाने छाती फुलते. हा BDPL 7चा पर्व सुरू झालेला आहे. मित्रांनो, एक सांगू इच्छितो, आपण सर्व जे एकत्र येतोय ते फक्त एकच आपला कॉमन इंटरेस्ट आहे, आणि दॅट इज लव्ह फॉर क्रिकेट. आपण क्रिकेटचे वेडे आहोत, दिवाने आहोत, आणि त्यामुळे All the organizers have taken efforts. Team Santanagri, Gajanan. All right, back to the cricketing action. Dr. Rahul Garkal has got the ball in his hand. Would bowl the 5th over. First ball in progress. Chetan Jadhav striking it cleanly on the offside. Just a single on long off. Taking the score to 42 now. Rahul Garkal to continue. To Rahul Sopre this time. Driven straight down the ground. Was long off is deep, long on is deep. So one more single. Two singles in first 2 balls. Chetan Jadhav black on strike. Played it again on the leg side this time, straight to long on. With that single, the score is 44 now after 4.3 overs. 4th ball in the 5th over. It's high in the air this time, landed safely. Dr. Vipul fielding on long off. Long on for the left-hander. 45 the total. One more on the penultimate ball on the 5th over. 47 the total. Chetan Jadhav ready to face the last ball of Rahul Garkal. Hooked on the leg side. There's a fielder in the deep. Missed it, and that's a boundary. So again the same story on the last ball of the over. All the good work is taken off. It was straight to the fielder who has missed it. With this boundary, Chetan Jadhav has moved to 27 and Dr. Rahul Sopre on 21. Malkapur Risers can cheer up for their 50. 51 runs after 5 overs.
The openers are still batting. एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण या टुर्नामेंटमध्ये सहभागी झालेलो आहोत. आता कोणताही टुर्नामेंट घेतला की त्यात हेवेदावे येतात, छोट्या छोट्या गोष्टी, छोट्या छोट्या कॉन्ट्रोवर्सी येतात. पण माझं ॲज अ मेंटर तुम्हाला इतकं सजेशन आहे की मित्रांनो, 6th over of the match. Too much on the offside. Wide been called. So one extra adding to the total. Driven straight down the ground by Rahul Chopde. Well fielded in the deep. 2 runs taken comfortably. 54 the total. Dr. Rahul Chopde on 23 in 15 balls. Chetan Zadav 27 in 16 balls. Vishal Vasatkar to continue. This on the offside. Straight to long off. Cutting it off. And one more added. Third ball of the 6th over in progress. 55 for no loss on the scoreboard for Malkapur Risers. Chetan Zadav is ready to face Vishal Vasatkar. Straight to deep mid wicket. Just a single, well fielded in the deep. .56 now the total. The left-handed on strike. Played on the leg side, and it would cross the boundary. Beautifully placed, bisecting the two fielders, one in the deep, taking the total to 60 now. Dr. Vasatkar to continue. One more single. All right. बुलढाणा पूर्ण पाहिलं तर सगळ्या टीम्स मध्ये काही ना काही यंगस्टर्स आहेत. आपल्या टीम मध्ये सुद्धा लोणार टीम मध्ये सुद्धा यंगस्टर प्लेयर्स आहे. यांनी आपल्याला काही नवी ऊर्जा मिळालेली आहे का? तर नक्कीच यंगस्टर तर आहे, पण मनान यंगस्टर जास्त आहे. कारण सगळ्यांचे वय जास्ती पण वाटत नाही. आणि आमचे आयकॉन भास्कर भाऊच आहे आणि ते सगळ्यात यंग प्लेयर आहेत आमच्या टीम मधले. पण यंगस्टर म्हणताना बॉन्डिंग जास्त चांगली होते आणि त्यामुळे सर्वांचे विचार जुळल्यामुळे फिटनेस आणि गेम चांगला झालेला आहे यावर्षी. शेवटचा प्रश्न, आपण जसं म्हणत आहे की लोणार किंग्स ही खूप चांगल्या टीम मध्ये आता यावेळेस परफॉर्म करू शकते आणि फायनली गाठू शकते, तर फेअर प्ले अवॉर्ड आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी या दोन्ही लोणारमध्ये येतील असं काही एक इतिहास घडू शकेल का? निश्चितच ती गोष्ट आमच्यासाठी काही जास्त अवघड नाही. आमचा ग्रुप जरी ग्रुप ऑफ डेथ असला तरी आमच्या सर्व मुलांना एक गोष्ट मी सांगून ठेवलेली आहे की मुसलसल दुश्मने जाके निगाह बानी में रहना है. मुसलसल दुश्मने जाके निगाह बानी में रहना है. जिस पानी में घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है. तू जितना जी चाहे सता ले हमको, फिर तुझको ही परेशानी में रहना है. आमचा ग्रुप जरी टफ वाटत असला तरी
त्या गोष्टीची आम्हाला परेशानी होणार असली तरी आमच्यामुळे आमच्या विरोधी टीमला सुद्धा बऱ्यापैकी परेशान करण्याची क्षमता. Whether they are getting implemented or not, that is different issue. सर एक लास्ट क्वेश्चन, तुमचा ग्रुप जो आहे ग्रुप ए त्यात सगळे टफ टीम असं सगळे म्हणत आहेत, जसं की लायन्स विच आर दी चॅम्पियन्स फॉर 3 years अँड इवन दी सेमीफायनलिस्ट टीम विच इज लोणार किंग्स. तुमच्या ग्रुपच्या बाबतीत तुमची काय तयारी आहे की तुम्हाला कसे करून क्वार्टर्स मध्ये पोहोचून यू हॅव टू बी दी टॉपर्स इन युअर ग्रुप? टीम्स तर टफ आहेत, नो डाऊट अबाउट इट, परंतु तसंही On the leg side, there's a fielder in the deep. A misfield there, giving the batsman to chance to score 2 runs. Was supposed to be a single there, but they've run first hard. Second ball of 7th over, and he has bowled him, cleaned him up. Dr. Javed charging in, and Chetan Zadav was looking to play with soft hands, missing it altogether, rattling the stumps. So the first breakthrough on the second ball of the 7th over. Dr. Chetan Zadav getting dismissed. Captain of the team, DP, Dinesh Patil is running out to the center. One of the finest batsmen in this tournament, Dr. Dinesh Patil, ready to face third ball of the 7th over. And Dr. Javed has got the ball in his hand on his run up. Just a bit miscued shot, but has produced a run here. So DP has opened his account. The set batsman, left-hander Rahul Sopde, batting on his individual of 29 runs. Ready to face Dr. Javed for the 4th time in the over. Played beautifully on the leg side. The fielder on the long, just a single. Beautifully fielded by the fielder there. So that would get DP back on strike. It was down the leg side and wide been called. So one more added to the extra. And the umpire has got a beautiful action, a rhythmic action of his own. Quite an entertainment for the crowd there. So Dr. Javed re-bowling it. There's a misfield by the bowler and hasn't cost them anything. It's a dot delivery. So DP just scored 1 run in the 2 balls he has faced. Now ready to face the third. It's driven on the offside. 1 more completed. So that's the end of over number 7. या छोट्या मोठ्या गोष्टीकडे लक्ष देऊन चालणार नाही. आपल्याला जर टुर्नामेंट सक्सेसफुल करायचं असेल तर आपल्याला ह्या सर्व गोष्टीकडे सोडून खेळाकडे लक्ष केंद्रित करावं लागेल. आणि माझा इतकंच विनंती आहे की आपण या टुर्नामेंटला कोणतेही गालबोट लागू न देता
हे टुर्नामेंट आपल्याला सक्सेसफुली पार करायचं आहे. शेगावचे ऑर्गनायझर्स एक In last 5 overs, the captain is right on strike. And Dr. Bhaskar Mapari is ready with the ball in his hand. DP having a look at the field now, looking for the placement. A silly point in placed, he should remember. And it's beautifully bowled this time. Good start to the over by this bowler. Try to play on the leg side. There's a huge appeal. They're still appealing, but umpires are unmoved. But have they distracted the umpires from calling it a wide? That's the question. It's down the leg side. May have brushed the clothes. On the offside this time. Even now they are appealing. So there are a lot of cricketing action in the middle now. DP has missed it 2 times in a row. Score has stuck on 68. This is 4th ball of the 8th over in progress. Hit it straight down the ground this time, bisecting the 2 fielders, but one of them is going to get it. And the batters have crossed over 2 times. So 2 runs scored. Score moving on to 70 now. There's a lot of cheering coming up from the Malkapur Risers dugout. DP ready to face 5th ball of the 8th over. Hit hard on the offside. The fielder in the deep, straight to the fielder. One more single. 71 the total. We are into the last delivery of the 8th over. There's some change in the fielding for the left-hander. Fielder at point has come in. Some more fielding changes. And now Dr. Rahul Sopre ready to face the last ball. Charging down the ground. Played nicely on the leg side. 2 runs taken comfortably. Score moving on to 73. चांगले एफर्ट्स घेत आहेत हे टुर्नामेंट ऑर्गनाईज करण्यासाठी. त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट. आणि हे टुर्नामेंट आपण व्यवस्थित पार पाडू. सर्वांना सुखरूप. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द टीम. थँक यू व्हेरी मच. बहुत बढ़िया सर. First ball in the 9th over. DP, the captain, ready on strike. Trying to hike on the leg side. And again that rhythmic style of calling wide. So one more extra. $74 the total. And DP is ready to face the first ball. First legal ball in the 9th over. Here's, oh, that was beautifully bowled. Initially it felt like it is an edge, but carried away safely. They've taken 2 runs. So initially it was a wide delivery, then a couple taken. 3 runs in the first ball. 76 the total. DP is on strike, playing on his individual score of 7 runs from 9 deliveries. On the non-striker end, Dr. Rahul Sopade on 32. Second delivery in the 9th over.
Yorker length delivery. Ducked out safely. It's beautifully bowled by Dr. Javed Sheikh. Who's bowling his third over as last in his quota. Played with soft hands, but straight to the fielder. DP batting on 7 from 11 balls. Dr. Javed Sheikh bowling the fourth ball in the ninth over. Again try to play it out of the ground, not making any contact, just swing and a miss for DP. And this is an excellent over. We're waiting for the rhythmic action, and they're calling it wide. So the runs are coming somehow for Malkapur Risers. They are not striking it from the middle right now, but 2 extras in this over. 77 the total. This is played quite from the middle of the bat into the gap, and easy 2, making it 79 now. Last ball of the ninth over. That would be the last over for Dr. Javed Sheikh. Dr. Dinesh Patil on strike. Played it pretty firmly. That is went through the fielder. And one more couple for DP, one more couple for Malkapur Risers. 81 at the loss of 1 wicket after 9. Dr. Bhaskar Mapari would bowl his second over and the 10th in the Malkapur Risers innings. First ball to Rahul Sopde, driven away straight, looking for the second, and they're running it. A bit risky, but completed quite easily in the end. The throw wasn't there on mark. Now they're swapping in the fielders and long on and long off. So this couple would take the total to 83. Second ball of the 10th over in progress. This is hit hard in the air. Catch completed. Is that safe? The umpires need to look. Is that safe? They've taken it and umpire has given it. He's given it a nod. So Dr. Rahul Sopde is walking back after scoring 34 runs in 21 deliveries. Dr. Vishal Vasatkar has taken an excellent catch in the deep, has maintained his balance right on the boundary rope. And the set batsman is gone for Malkapur Risers. A short drinks break for the batting team. And now they have got a destructive batsman, Vishal Sapkar, on strike. He would face third ball in the 10th over. So Dr. Sapkar to face first, that would be 10th. That would be in the 10th over as a miscued shot.
Umpires are calling it a leg bye. So one more added to the extra. Vishal Sapkar yet to open his account. DP is ready on strike now to face Bhaskar Mapari. Straight to long off. The fielder charging in, curtailing any possibility of the second run. 85 the total. 2 more deliveries to go in the 10th over. On the leg side, it was a catch initially, but fielder has missed it. A boundary to Vishal Sapkar, and I have already called him a destructive batsman. We could see the speed has caused the difference. The fielder was placed there, but it was firmly struck. The boundary on the second ball he has faced. Now ready for the last delivery on the 10th. Again firmly struck to the same fielder. Was fielded well this time. But 2 more taken in the meanwhile. Dr. Dinesh Patil, captain of Malkapur Risers, is ready on strike. There's some change in the field. Silly point still remains a strategic position for him. First ball of the 11th over. DP on strike. Well fielded by the bowler. And well bowled. Second ball of the 11th over. On to the leg stump. Swing and a miss for DP. One more leg by. Into the extras. Dr. Vishal Sapkar on strike. Dr. Garkal to continue. He's charging down the ground. It has went high in the sky. Wicketkeeper is coming under it. Taken comfortable catch. So the third wicket for Malkapur Risers in the form of Dr. Vishal Sapkar at a total score of 91. Dr. Mahendra Tekade running on the crease would take the strike. For the fourth ball of the 10th over, Dr. Rahul Garkal to Mahendra Tekade and cleaned him up in the first delivery from the leg side. They're looking to score quick and they're losing the wickets in the zest of doing so. So now just last 8 deliveries remaining. Score is 92 at the loss of 4 wickets. Captain Dinesh Patil is still there in the middle, but on the non-striker's end. And Dr. Sohail is walking to the middle. DP has given some word of wisdom to Dr. Sohail.
And this is a hat-trick ball for Dr. Rahul Garkal. Dr. Garkal to Sohail. There's a fumble there in the deep. 2 runs taken, possibility of third. But a good throw has denied the third. 2 runs taking to the total to 94. Last ball in the 11th over. That's the most successful over in this innings. It's a good strike on the offside. The fielder placed for there. But he won't be able to stop 2 runs. So 2 more to Shoaib, 2 more to Malkapur. 96 at the end of 11 overs. Last over in the inning coming up. Dr. Bhaskar Mapari setting his field. Last over coming up. Mapari to TP. Driven straight down the ground. Just a single. So Sohail Sheikh is back on strike. Was striking good at the moment. A couple of ball faced, 4 runs scored. Ready to face second ball in the last over. Charging down the ground, giving some room. He's looking if that's a wide, but that is not called wide by the umpires. Score still 97. Cut it. And they were looking for a run out. यानंतरची मॅच शेगाव संतनगरी चॅलेंजर्स विरुद्ध रॉयल्स मेकर यांचा टॉस या 12 ओव्हरनंतर होणार आहे. त्यामुळे संतनगरी चॅलेंजर्स यांचे कॅप्टन डॉक्टर अतुल वारकरी यांना विनंती आहे की त्यांनी टॉससाठी तयारी ठेवावी आणि मेकर रॉयल्सचे कॅप्टन डॉक्टर अनिल राठोड सर यांना विनंती या 12 ओव्हरच्या स्लॉटमध्ये टॉससाठी यावं. Lonar Kings has challenged the umpire's decision for run out. We're still waiting for the signal. So the decision is there is no run out. Single conceded. 98 the total. Last 3 deliveries to be bowled. Bhaskar Mapari to Dinesh Patil. The ball didn't went where DP was looking to send it. But he has got the opportunity to score one more single. 99 the total. This is again hit to long off. One more single. DP is running for the second. He's running fast. There's a fumble in the middle by the bowler. So 2 runs completed. 100 up for Malkapur Risers. 101 is the total. And one more delivery to be bowled. So they've scored in 3 digits now.
Last ball by Dr. Mapari to Dr. Sohail Sheikh. Charging down the ground. We're waiting for umpire signal. A rhythmic wide signal. So that is an extra. 1-0-2 the total now. Last ball of the innings. Again charging down the ground. And there is a misfield. A big time misfield. Opportunity for the second. For the third now. They're running the third, but that is not completed. So just 2 runs to the total. 1 shot. So they have run 2, but 1 shot. Just 1 run to the total. So we are done शेगाव with- संतनगरीचे कॅप्टन डॉक्टर अतुल वारकरी आणि मेहकर रॉयल्सचे कॅप्टन डॉक्टर अनिल राठोड दोघंही टॉससाठी तयार. टॉससाठी मी इथे आमंत्रित करतो आपले सिनियर मित्र आणि मलकापूर क्रिकेट अकॅडमी सांभाळणारे श्री चंद्रकांत साळुंके सर. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी टॉससाठी यावं. चंद्रकांत साळुंके सर टॉससाठी यावं. जर तुम्ही कप एम करताय तर ह्या टीम कुठे ना कुठे तुम्हाला एन्काउंटर होणारच आहे. अँड द बेस्ट टीम विल विन. दॅट कुड बी चिखली लाईन, दॅट कुड बी रायझर्स ऑर लोणार किंग, कोणी असू त्यात तो प्रश्न नाही आहे. आणि पॉझिटिव्हली खेळणाऱ्या चांगली गोष्ट आहे की सगळ्या टीमच्या आमच्या ग्रुपमधल्या टीमच्या अतिशय फेअर क्रिकेट खेळणाऱ्या आहेत असं मला नेहमीच वाटतं. लोणार किंग आणि CME लायन्स सेंटर यांना तुम्ही पर्सनली चांगलाच ओळखतो. चांगल्या टीम्स आहेत त्या. आणि आमच्या लॉन टेनिसमध्ये एक असतं की अपोनंट चांगला असेल तर तुमचा गेम अजून निखरतो असं म्हटलं जातं. ही आता बघू असं रायझर्सकडून ही अपेक्षा आहे. सर तुमच्या टीम तुमच्या ग्रुपमध्ये साखरखेडा ग्लेडिएटर्स नावाची एक नवी टीम आहे. ती पण एक मिक्स टीम आहे जी आलेली आहे. या व्यतिरिक्त टायटन्स नावाची जी टीम आहे खामगावची ही सुद्धा तुमच्या ग्रुपमध्ये आहे. या बाबतीत तुमची काय प्रिपरेशन आहे? सर म्हटलं सातारखेड्यासोबत आम्ही आजपर्यंत खेळलेलो नाही आहे. जेमतेम पॅटर्नसोबत खेळलेलो आहे. खूप चांगली टीम आहे. टॉस हा मलकापूर रायझर्स यांनी जिंकलेला आहे. आम्ही बॅटिंग पहिले बॉलिंग घेऊया, त्यांना बॅटिंग देऊया. ओके सर, एका शेगावच्या नव्या टीमसोबत तुम्ही खेळला. ही जी टीम आहे शेगावची दुसरी, ह्यांचं हे दुसरं वर्ष आहे. स्ट्रॉंगली प्रिपेअर्ड आहे, ऑर्गनायझर्स पण आहे. त्या हिशोबाने काय एक प्लॅन तुम्ही करू शकता यांच्याकरता? प्लॅन आमचा सेट आहे सर्वांसाठीच. आमची जी स्ट्रेंथ आहे त्या हिशोबाने बॉलिंग करणे, त्याच हिशोबाने बॅटिंग करणे. तर पुढची टीम केवढी स्ट्रॉंग खेळते किंवा कशा प्रकारे खेळते तसं ऑन फील्ड आम्ही ते प्लॅन्स एक्झिक्यूट करू आणि त्या हिशोबाने ठरवू. सर, तुम्ही जे प्लॅन पाहिलेलं आहे, रॉयल्स ही टीम 2दा जिंकलेली आहे ट्रॉफी, 4व्या फायनलिस्ट टीम आहे आणि त्या अगेन्स्टमध्ये आता ते आधी फिल्डिंग घेत आहेत. तर काय एक स्कोर तुम्ही त्यांच्यासाठी सेटअप करू शकता? मेहकर रॉयल ही तशी 2 वेळा BDPL चॅम्पियन आणि 3 वेळा फायनलिस्ट टीम राहिलेली आहे. तरी आम्हीसुद्धा आमच्या टीमची चांगली बांधणी केलेली आहे. त्यामुळे आता आमच्या टीममध्ये पण बॅटिंग ऑर्डर चांगली आहे. त्यामुळे 100 किंवा 100+ तरी आम्ही टार्गेट देण्याचा प्रयत्न करू. सर, यासाठी तुमच्याकडे तसे बॅट्समन आहेत का की बा जे यांच्या बॉलर्सला फेस करून 100 काढू शकतील? नक्कीच, कारण की मागच्या BDPLमध्येच आम्ही एंट्री केली होती. त्यानंतर आम्ही आमच्या टीमची चांगली बांधणी केली आणि आमचे बॅट्समन चांगला परफॉर्मन्स देतील ही मला आशा आहे. हे होते आपल्यासोबत मेहकर रॉयल्स आणि शेगाव संतनगरी चॅलेंजर्स यांची टीम. इथे नाणेफेक रॉयल्स मेहकर यांनी जिंकलेला आहे आणि त्यांनी पहिले गोलंदाजी करायचा निर्णय घेतलेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच. बॅक टू स्टुडिओ.
थँक्यू सर थँक्यू. 2021ला आमच्यासोबत सेमीफायनल खेळलो आम्ही त्याच्यासोबत. खूप छान टीम आहे आणि ओव्हरऑल ग्रुप जो आहे खूप टफ आहे. पण जे चांगल्या टीम्स कधी आधीच तुम्हाला मिळाल्या तर समोर तुम्हाला ही टीम मिळणार नाही आणि केव्हा ना केव्हा तुम्हाला खेळणंच आहे. तर खूप चांगलं होईल की आधी चांगल्या टीमसोबत आम्ही खेळून घेतो, त्याचा फायदा आम्हाला समोर होईल. या सगळ्यावरून आपल्याला असं वाटतं का की ह्यावेळेस ट्रॉफी मलकापूर रायझर्सकडे येणार? मला वाटतं हा प्रश्न म्हणजे ठीक आहे, ट्रॉफी कुठेही जाऊ द्या, आम्ही एवढंच नक्कीच अश्युअर करतो की आमचा जो गेमचा ग्राफ आहे तो नेहमी वरच जाणार आहे. हे सांगतो मी, ट्रॉफी कोणाकडे जाऊ द्या, क्रिकेट विल बी बेटर दिस टाइम. सो एनी मेसेज फॉर अदर टीम्स? टीमला मेसेज द्यायची काय माझी लायकी नाही. मलकापूर रायडर्स यांना विनंती आहे की लवकर फील्ड सेट करावी. लोणार किंग्स यांनी आपले बॅट Thank you very much. This was Malkapur Raiders here and back to the studio. Thank you. मी एडिट करतो, आधी पाहून घ्या तुम्ही, काही चेंजेस करायचे असेल तर विल मेक. by Lonar Kings. All 5 scored by Dr. Abkar. Ready on strike for the 4th ball in the innings, facing Dr. Vishal Sabkar. Beautifully bowled, beating everything there. The bat, the stumps, everything.
Fifth ball in the first over coming up. Vishal Sapkar to Prashant Tejankar. Hit it down the ground. Just a single. Fielded by Dr. Mahendra Tekade. Six runs in first 5 balls. Last ball in the first over. One more single for Amit Sonone. 7 runs scored in the first over. Misfield. It was a long chase for Dr. Mahendra Bharambe. 3 runs comfortably taken. They cannot afford to misfield. It's a good clean striking by Lonar Kings until now. In first 7 deliveries, they scored. Opportunity given, and already a couple of misfields for Malkapur Risers. There's some change in the field. Chetan Sonavne ready for the second delivery. It's a defensive push and excellent fielding. Just a fraction late, but beautifully fielded by Mahendra Bharambe. 11 is the total. Chetan Sonavne ready for third time. So it's Sonavne to Sonune. All set on his bowling run up. Again a square cut, but this time a single is denied. So they have lifted up their fielding spirit, especially Dr. Mahendra Bharambe. Once again it's Sonavne to Sonune. On to the leg side this time. Dr. Uday Ugle charging in, curtailing any possibility of a second. Excellent fielding. They're all three. Was way too fast. So a single completed. 13 is the total now. So last ball of the second over. Sonavne to Sonune. There's a possibility of a catch. A bit misfield as well. They're running for the second. And in the end, they've completed the second run.
संतनगरीचे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब। अख्तर सर, क्या लग रहा है आपको? क्या ready on his run up. Swung away on the leg side. They're looking for the single because they have seen the best fielder in the side. Uday Ugle charging in, throwing right on the stumps. 16 is the total. Second ball in the third over. Sub card to Sonune. Played well. Square cut. A bit wide. Prashant Mane doing good this time. Throwing right on the stumps. One more added. 17 the total. Subcar to Tejankar. There was a edge. We cannot call it a drop chance. It was way too tough for the wicket keeper. Fielded well by Dr. Vaibhav Davle. Subcar to Sonune. Again to Dr. Uday Ugle. Total 19 runs now. Two more deliveries to be bowled. Same story on the leg side to Uday Ugle. Yet another single, taking the total to 20. And this is last delivery in the third over. 20 is the total at no loss. Subcar to Sonune at deep mid wicket, fielded by Dr. Sohail Sheikh. One more single, 21 the total. माहौल लग रहा है बीडीपीएल के लिए जो यहाँ से पूरे जिले से डॉक्टर आए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इट इज़ जस्ट अमेजिंग। ये यहाँ पर देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि भाई अपन शेगांव में है करके। बिल्कुल किसी प्रोफेशनल ग्राउंड की तरह, किसी आईपीएल के ग्राउंड की तरह यहाँ प्रिपरेशन है। ग्राउंड बहुत खूबसूरत है। यहाँ सब लोगों का जो इंथुजियाज्म है वो बहुत एक्सेलेंट है। सब एनर्जी लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर किया है। इवन बड़ा जो है साइड स्क्रीन जो है जिस पर लाइव Ready on his run up for his second over and the fourth in the innings. Field is all set. The bowler on his mark. Sonamne to Sonune. Square cut. Straight to Dr. Prashant Mane. One more single added. So they are dealing in singles right now. The boundaries are dried up. Singles are flowing. So the scoreboard is moving. 22 the total. Sonamne to Tejankar. Beat him in, all ends up. The ball has went through. A beautiful delivery. After 3.2 overs, 22. For the third time in fourth over, Chetan Sonavne to Tejankar. Cut it square. It's running fast this time. Can DP cut it off? He's running fast. The ball has stopped eventually again. He's throwing it back and 3 runs completed. So the running between the wickets is excellent for Lonar Kings. With that trio, 25 runs after 3.3 overs. Current run rate 7.14. Required 9.29. Amit Sonone batting on 16 from 12 balls. Prashant Tejankar batting on 9 from 9 balls. Chetan Sonavne ready
to ball to Amit Sonune. This is a good shot on the leg side. Again, Uday Ugle has to cut it off. One more single taken. And Chetan Sonaune getting back to his run-up. Fifth delivery. Beautifully bowled. So a rare dot delivery. Bringing us to the last ball in the fourth over. 26 at no loss. Chetan Sonaune running in fast. It doesn't look like he has aged it. One run taken. We need to wait for the umpire's signal. There's no signal meaning he has aged it. It is from the bat. Would be added to the total of Dr. Prashant Tejankar, who's batting on 10 now from 11 deliveries. Amit Sonone batting on 17. ये डिस्प्ले आ रहा है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है और ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10. जी जी तो सर आपके शेगांव संतनगरी ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन की है और बीडीपीएल कमेटी ने आपको एक जो चांस दिया है कि यहाँ ऑर्गेनाइज करने की इससे तो इसके शेगांव के डॉक्टर्स ने एक बॉन्डिंग का कुछ एक बेनिफिट हुआ क्या? डेफिनेटली सबसे पहले Overs. Fifth over to be bowled by Dr. Mahendra Tekade. 6.75 is the current run rate. And they're looking to achieve the target with a required run rate of 9.63. Tekade to Tejankar. It was on the leg side. Wide been called. So one more added to the total. And Tekade started with a wide delivery. First ball of the fifth over in progress. Try to cut it square. And again it's been called wide. So one down the leg side. One too far on the offside. Yet to hit the target. Dr. Mahendra Tekade still losing up. There's a couple of looseners to start this over. Over number 5. 2 runs already conceded. He's fetched it far. No run scored. So one legal delivery bowled after 2 wides. And it's a dot delivery. Second delivery of the over, number 5. Hoiked on the leg side. It's over everything. 6 been signaled. It's a great shot. Complete wrist work from Dr. Prashant Tejankar. And this is the first massive blow of the match. In the 17th over in total. This is the first maximum. $35 is the total now with that 6. Mahendra Tekade in his run up to Prashant Tejankar. He's missed it this time. A dot delivery. So after conceding a 6, this is a good comeback by the bowler. Beating him all ends up.
Straight to Dr. Mahendra Bharambe on a square cut. Appeal for run out, but batsman was home comfortably. Dr. Amit Sonone was deprived from the strike for a long time. Is now back on strike. With both these batters batting on 17 now. The total is 36. Dr. Sonaune is headed high in the sky. This afternoon sun is making it difficult for the fielders. So the 2 runs taken, 38 the total now. Last ball of the 5th over in progress. 38 the total. Dr. Amit Sonaune on strike. Again, oh, there's a huge appeal. The wicketkeeper is still appealing. He's appealing to both of the umpires. Umpires are unmoved. Wicketkeeper Chetan Jadhav was too excited. मैं बीडीपीएल कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शेगांव को ऑर्गेनाइज करने की अपॉर्चुनिटी दी और शेगांव के सभी डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ये टूर्नामेंट जिस ढंग से अभी चल रहा है तो पूरी उम्मीद है कि 100% सक्सेस के साथ ये टूर्नामेंट जो है वो अपने समाप्ति की तरफ जाएगा और फुल मार्क्स फुल क्रेडिट टू ऑल द डॉक्टर्स। और इसमें मैं सिर्फ एक मेरे तरफ से एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए डॉक्टर्स जो है ये एक ऐसा प्रोफेशन है हमारा कि बेसिकली वेरी स्ट्रेसफुल प्रोफेशन और स्ट्रेस बस्टर के तौर पर मैं बोलता हूँ कि ये इस टाइप की एक्टिविटी हम लोग लेते हैं कि भाई ये आपको एक रिचार्ज कर देता है फॉर अनदर फ्यू ईयर्स। 17 runs. Captain calling himself up on the bowling end. So 6th over would be bowled by captain of the Malkapur Risers team, Dinesh Patil. Current run rate is 7.60. Required is 9.43. We got a new batsman after Dr. Sonune has retired himself. Dr. Vasatkar is on the non-striking end. And the set batsman Prashant Tejankar on strike. DP to Tejankar. Started with the wide. 1 extra run given away. We have completed 5 overs. This is the last over before mid-innings drinks break. DP to Tejankar. Single taken. Well fielded in the deep by Uday Ugle. DP ready on his mark. And Vishal Vasatkar on the strike for the first time in this innings. Standing in a squarish position. Tried to pull it up. Good bowling by DP. Good anticipation there. As batsman has moved squarish before the ball being bowled. Good clever bowling by the captain. Trying to scoop it, managing to get an edge. There's no fielder in the deep on fine leg. Vaibhav Dowle making the ground and containing them on just coupler. So this couple would take the score to 42. Dr. Vasatkar has
opened his account. After 5.3 overs, 42 the total. Four delivery in the 6th over. There's some fielding change. DP into his run-up. Charging in. And now he's looking if that's called. And yes, umpire has nodded. It's been called a no ball. Actually, the batsman has charged in, but the umpires had made their call. So DP is bowled beautifully. A dot ball. So a no ball call and extra conceded, but the next delivery is bowled beautifully. So it hasn't costed him big. Let's see what's on the next ball. 5th ball on the 5th over. Played with very soft hands, just for a single. Fielded by Dr. Rahul Chopde. One more added. They are keeping the scoreboard moving. That's a real good thing they have done in this innings. They haven't let the bowlers dominate. There's a fielding changes. Third man been pushed back. DP for the last time in the 6th over. Beautifully bowled. A dot delivery gathered by the wicket keeper. दूसरी चीज़ ये क्या एक स्टडी भी हुई है कि डॉक्टर्स में हार्ट अटैक का, डायबिटीज़ का, स्ट्रोक का ये रेशो ज़्यादा है क्योंकि ऐसा मानने में आया है कि भाई डॉक्टर सबका इलाज करते हैं लेकिन खुद के तरफ थोड़े से लापरवाह हो जाती है, अपनी फिटनेस के तरफ थोड़े से लापरवाह हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके मैं दो सिर्फ बेनिफिट देखता हूँ कि भाई एक तो एक दूसरे के साथ तुम जुड़ते हैं, एक अपनी कम्युनिटी से, अपने सारे फ्रेंड्स से तुम्हारा इंटरेक्शन होता है, तुम्हारी फ्रेंडशिप बनती है, ये तुम्हारे लिए एक स्ट्रेस बस्टर रहता है और हेल्थ तुम्हारी इम्प्रूव होती है, ये एक बोनस आपको मिलता है, तो रियली हैट्स ऑफ टू दिस इनिशिएटिव एंड अगर मतलब आई एम 65 नाउ अराउंड, अगर ये चीज़ शायद अगर हमारे ज़माने में हमको मिली रहती तो क्या कहना था। स्टिल आई विल ट्राई टू बी एसोसिएटेड विथ द इवेंट with BDPL, whatever I can do, I will definitely do it. ऑफ कोर्स सर, आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स का ब्लेसिंग्स जो है वो ये BDPL कमेटी को और BDPL के ऑर्गेनाइजर्स को जरूर लाभदायक होगा। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब जो कि एक सीनियर फिजिशियन है शेगांव के, और इनके ब्लेसिंग्स और विशेस अपने BDPL के लिए। थैंक यू वेरी मच। बैक टू स्टुडिओ। थँक यू। डॉक्टर के.एस. पाटील हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर अकोला इथे आहे सर्व सोयी सुविधांयुक्त 24 तास सुसज्ज असा अपघात कक्ष, अतिदक्षता विभाग। इम्प्रूव होती है, ये एक बोनस आपको मिलता है, तो रियली हैट्स ऑफ टू दिस इनिशिएटिव एंड डॉक्टर के.एस. पाटील हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर अकोला इथे आहे सर्व सोयी सुविधांयुक्त 24 तास सुसज्ज असा अपघात कक्ष, अतिदक्षता विभाग, हाडांचे फ्रॅक्चर व सांधे रोपण शस्त्रक्रिया, मेंदू व मणक्याचे आजार, हृदयाची अँजिओग्राफी व अँजिओप्लास्टीची सुविधा, फुफ्फुसांचे, मेंदूंचे आजार, पॅरालिसिस, लकवा, लिव्हर व किडनीचे आजार, पोटाचे व आतड्यांचे विकार, कान, नाक, घसा आणि चेहऱ्याच्या शस्त्रक्रिया इत्यादीवर त्वरित 24 तास उपचार उपलब्ध। सर्वांच्या पसंतीस पडलेलं अत्यंत वाजवी दरात उपचार करणारे सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल डॉक्टर के.एस. पाटील हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, LIC ऑफिस मागे, टॉवर रोड, श्रावकी प्लॉट, अकोला। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये मोफत उपचार उपलब्ध। उत्तम आरोग्यासाठी सर्वोत्तम आरोग्य सेवा पुरवणारे आयकॉन हॉस्पिटल अकोला, पश्चिम विदर्भातील 150 बेड आणि सर्व सुविधा एका छताखाली उपलब्ध असलेले एकमेव हॉस्पिटल आयकॉन हॉस्पिटल केडी।
So welcome back after the drinks break. 7th over of the Lonar Kings innings. Dr. Rahul Chopde to continue. Still busy in the field settings. Vishal Vasatkar ready on strike to face the first ball of the 7th over. Crossing across. Trying to go for the maximum, but clever bowler Dr. Rahul Chopde has shortened his length. A dot delivery. Missing it again. It's looking it to be called wide. No signal by the umpire. 2 dot deliveries. Good post break start. Switch this time. Again losing it, all ends up. So Dr. Rahul Chopde is mixing up 3 dot deliveries in a row. 4th one, and this time the wicketkeeper has lost an opportunity for stumping. The batsman is getting frustrated. He should maintain his calm. He is looking to launch an offensive against a left arm spinner. It's not easy at all. 5th ball. Again try to, but this time it's called wide. So he's looking to hit it out of the ground. Missing it. It's a wide delivery this time. 1 run added to the total. 45 the total. Again swing and a miss. Same story. 5 times in this over. Swing and a miss is the proceeding. Chopde to Vasatkar. Once again. Oh, this time he has edged it. An umpire has given it. So wicket falling for Lonar Kings. And Malkapur Risers has got their first breakthrough. Chetan Zadav has taken a wonderful catch. Dr. Rahul Chopde has got a wicket in his name after completing 7 overs. अरे संडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तौबा है पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहा तार, तू है आ
56 now. With that total. 56 runs at the end of 8 overs. 104 is the target set by Malkapur Riders. Required run rate 12 runs per over. Dr. Rahul Chopre to continue. There is an opportunity for the run out. Can they make it up? That's a tough call for the umpires. We need to wait and look what's the soft signal. It was a big confusion in the middle between Dr. Ashwin Mapari and Prashant Tejankar. Initially, both were moving in the same end, but the bowler's end, Dr. Rahul Chopre has dislodged the belts. We're still waiting. Is that going to get run out, or the batsman would stay back? And it's been called run out. So a set batsman, Dr. Prashant Tejankar, has to walk back to the dugout. A big blow for Lonar Kings. Dr. Prashant Tejankar has scored 25 runs in 21 deliveries, was a set batsman. And last over, he was looking to launch an offensive, hit a boundary to Dinesh Patil, has lost his wicket due to the confusion in the middle with Dr. Ashwin Mapari. So at the total score of 56 runs, Lonar Kings has lost 2 wickets. Dr. Ashwin Mapari is batting on 2 runs. Now joined by Dr. Javed Sheikh, who would be there on non-striking end. Second ball in the 9th over in progress. Dr. Rahul Chopre to Dr. Ashwin Mapari. On the leg side, he's barely made a contact. No run score, dot delivery. Third ball. It's in the gap. Chetan Sonawane running fast. Sohail Sheikh has done some footwork. There's some additional work for Chetan Sonawane. And in the end, they've saved a run for their team. 3 runs taken by Lonar Kings batters, crossing each other for 3 times. But 1 run saved as a joint effort of Chetan Sonawane and Sohail Sheikh. Good cricket all around. Now Dr. Javed Sheikh on the strike for first time. It's high in the air. It would land in no man's land, or would DP be able to catch it? No. It spun a long way. And this time, again, it's a tough call for a run out. At the first instance, with the naked eye, it looks as Dr. Ashwin Mapari has lost his wicket. Let's wait back till the umpire confirms it. So somehow Lonar Kings are losing it. They are losing the wickets. Unable to middle the ball and pull away boundaries. After 8.3 overs, 59 the total, we are waiting for the umpire's confirmation on the run out call. We're still waiting back for the confirmation. Players are having drinks.
One of the batter, the opener, Dr. Sonone, retired. And this is the third wicket as umpires have confirmed the run out. Dr. Dinesh Patil has made an accurate throw towards Dr. Rahul Sopade, resulting into the second run out of the innings. As the current run rate has slipped down to 6.92 now, the required run rate has crept up 13.20. They need to deal in boundaries, Lonar Kings, if they want to entertain any thought of getting close to the total. 103 scored, 104 to win the match for Lonar Kings. Dr. Javed Sheikh, ready on strike. Down the ground. Good shot. Looks at it is going out of the ground. And yes, it has gone. 4 runs. 1 bounce over the rope. They need few more boundaries. Couple of sixes maybe to make it interesting. This is the last delivery of the 9th over. Dr. Rahul Sopade to Dr. Javed Sheikh. Again, high in the air. Prashant Mane coming under it. He has got it. Brilliantly taken. So one more wicket. Dr. Javed Sheikh has to walk back. At a total of 64, he has made 5. After 9 overs, 64 at a loss of 4 wickets. It's getting difficult and difficult for Lonar Kings. आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. Doable thing. We have Dr. Vishal Sapkar, right arm over the wicket, has got his ball ready for first ball in the 10th over. Vipul Tanpure missing it, no contact with the bat, and Malkapur Risers now looking confident. Now coming up hard after taking few wickets in last couple of overs. Vishal Sapkar into his run up. This is straight away. Vishal Sapkar is coming under it and has taken it on the second attempt. So wickets falling in a heap. Lonar King losing their way. Dr. Vipul Tanpure has lost his wicket without troubling the scorers. 65 for 5 now. So Vishal Sapkar getting a breakthrough in his 3rd over. .40 runs required and 17 legal deliveries. They can still do it provided they hit boundaries. This is the one coming up. Dr. Uday Ugle is there in the deep. Set for the same shot. It's not Ugle, it's DP, the captain.
is taking it and now enjoying it. So 2 deliveries, 2 wickets. DP enjoying it the most. After 9.3 overs, 64 for 6 is the total score. Vishal Sapkar. 4 delivery and they're appealing. Is that a wicket? And yes, he has taken a hat-trick. Vishal Sapkar has taken a hat-trick. It's a great achievement. Every team member celebrating it. And now they have lost the 7th. So Dr. Amit Sonone, who has retired himself first, got back onto the field, has lost his wicket. Dr. Rahul Garkal facing Vishal, and he has taken one more. 4 out of 4. Wonder Boy, what have you done? Vishal Sapkar should be awarded with a golden ball. That's what I suggest to the organizers here. It's a fantastic organization of BDPL 7. And Vishal Sapkar has registered 4 wickets in 4 successive deliveries. Lonar Kings have lost 8 wickets now. 1 more delivery to be bowled in this over. Dr. Vishal Sapkar would be running in for one more time. And what would he do this time? What kind of delivery would he bowl? And what the batsman Sachin Desai would do with it? This is just the 10th over. Last ball. Vishal Sapkar running in. A defensive push. Balls went through to the wicketkeeper Chetan Zadav. End of over number 10. The most successful over in the BDPL 7. (64 for 8) after 10 overs. Malkapur Risers sitting right on top at this moment. 2 overs in the allotted. Dr. Rahul Sopade. Played on the offside. There's a field reset there. Running for the second. Would complete easily. (66) now the total. Dr. Bhaskar Mapari, ready on strike. Played with a straight bat on the offside. Dr. Mane, pick up and throw. One more single. 67. Bringing Dr. Sachin Desai on strike. Rahul Sobre to Sachin Desai.
dot delivery, beautifully bowled. Fourth delivery of the 11th over. Tried to play with the long handle. Running first run really hard. Running for the second one. And would complete it easily as the throw is out of the mark. It is way above the stump. And they have called it a short run for Dr. Desai. So just one run completed. 68 the total. Aged it. And a fumble will allow them comfortable single. 69 the total. Last delivery in the penultimate over. Dr. Rahul Chopde running in. A loopy full toss. Giving him a wicket. That's something may happen with the tailenders. Dr. Bhaskar Mapari missing out on a juicy full toss. The last match now between Royals Maker and Santanagri Challengers. Royals Maker have won the toss and elected to field first. Prasanna sir, am I right, sir? Yes, absolutely right, Mr. Nanoti. You're seldom wrong. And even if you are wrong, I may not be able to correct you. It's not the fact, sir. Of course, I do have the respect for you in connection to whatever the kind of commentary change you have brought into this new stadium. And I really appreciate. I hope you have increased more the speed of that. Actually, I am not a regular commentator. I do it as a part of my hobby. And my commitment towards my hobby, that is cricket. Well done, team Malkapur Risers. This is a fantastic. Malkapur Risers आणि लोणार किंग्स दोन्हीचे कॅप्टन आणि मॅन ऑफ द मॅच साठी कृपया मॅन ऑफ द मॅच साठी यावं. दादा जरा उधर मार दे बेटा. सर्वप्रथम सर्व खेळाडूंचं BDPL 7 मध्ये मी स्वागत करतो. मित्रांनो, जर BDPL चा इतिहास पाहायचा आहे तर आपल्याला 7-8 वर्ष मागे जावं लागेल. मला खूप गर्व होतोय की BDPL चा टुर्नामेंट चालू करताना फक्त आम्ही 3च टीम आम्ही खेळलो होतो. BDPL 7, BDPL फर्स्ट, चिखली, मेहकर आणि बुलढाणा. आणि आज जी आपण उंची गाठलेली आहे, खरंच त्याच्यामुळे गर्वाने छाती फुलते. हा BDPL 7 चा पर्व सुरू झालेला आहे. मित्रांनो, एक सांगू इच्छितो, आपण सर्व जे याचा आतापर्यंतचा हायेस्ट स्कोर्स त्यांनी इथे दिलेला आहे.
शेगाव जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉक्टर असलम खान यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मॅन ऑफ द मॅच देण्याकरता इथे यावं. डॉक्टर असलम खान, जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन शेगाव यांचे अध्यक्ष. लोणार किंग्स आणि मलकापूर रायझर्स यांना विनंती लवकरात लवकर मॅन ऑफ द मॅचसाठी यावं. आज अजून एक इतिहास नवा घडलेला आहे BDPL 7 मध्ये. म्हणजे BDPLच्या इतिहासमध्ये हा 4था हॅट्रिक आहे. पण 4 विकेट घेणारे BDPL इतिहासात मधले पहिले प्लेयर म्हणजे डॉक्टर सबका हे मलकापूर रायझर्सचे आहे. त्यांच्याकरता एकदा जोरात टाळ्या होऊ द्या. लोणार किंग्स अश्विन सर सरजी, दोन्ही टीमचे प्लेइंग 11 ताबडतोब पेंडॉलमध्ये हजर करा. सर. Playing 11 जसं की विचार केला आणि तसंच ते पुढे खेळले. मलकापूर रायझर्स आहेत, एक वेळेसचे ट्रॉफी विनर्स आहेत. काय म्हणणं आहे सर? काहीच म्हणणं नाही आहे. त्यांनी त्यांच्या परफॉर्मन्सला, त्यांच्या नावाला साजेसा एकदम खेळ केलेला आहे. सर्व बाजूमध्ये वरचढ ठरलेले आहेत ते. त्यांनी बॅटिंगही छान केली, बॉलिंगही छान केली आणि त्यातल्या त्यात सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन त्यांनी फिल्डिंगमध्ये केलेलं आहे. सर, कुठेतरी जो रोखायचा प्रयत्न तुम्ही केला ते आज जसं म्हणत होते की आम्हाला 100+ करायचे, ते तुम्ही बॉलिंगमध्ये कुठे वीक पडला का आज थोडे? हो, बॉलिंग ॲज पर एक्सपेक्टेशन झाली नाही आहे. तरी मलकापूर समोर आहे म्हटल्यानंतर आम्ही एक्सपेक्टेड केलं होतं की 100पर्यंत ते रन काढणार 100%. तेवढी अपेक्षा होतीच त्यांच्याकडनं. पण त्याच्यानंतर चेस करताना कुठेतरी आपल्या अशा चुका दिसल्या की बा आपण हा आधीच कुठे मॅच थोडी सोडल्यासारखी अशी वाटत होती का? नाही, ॲक्च्युअल आमच्या ओपनर्सनी स्टार्ट छान दिला. आम्हाला 6 ओव्हरमध्ये 50 रनचं टार्गेट एक्सपेक्टेड होतं. त्यांनी नियर अबाउट तेवढं कव्हर केलं होतं. पण नंतरच्या 6 ओव्हरमध्ये आम्हाला जो कमबॅक करायचा होता आणि जे प्लॅनिंग होती त्यामध्ये मलकापूरने आम्हाला सबशेल तोंडघशी पाडलेला आहे. आणि जे हिटर्स होते किंवा ज्यांच्यावर जबाबदारी होती की स्कोअरला बूस्ट देण्याची नंतरच्या 6 ओव्हरमध्ये, तिथे आम्ही कुठेतरी कमी पडलो. त्यांनी बॉलिंग एकदम उत्कृष्ट केली. त्यातल्या त्यात फिल्डिंगमध्ये त्यांनी एवढी ॲग्रेसिव्ह फिल्डिंग लावली, जिथं 2 रन निघत होते तिथे आम्हाला मजबूर केलं, एकच रन भेटू दिला. आणि त्या ॲग्रेसिव्ह फिल्डिंगमुळे कुठेतरी आम्ही बॅकफुटवर गेलो. दिनेश सर, यासाठी दिनेश सर, तुम्ही जसं विचार केला बॅटिंग घेऊन डिसिजन बरोबर झाली, कारण की पहिले ओपनर्सनीच तुम्हाला खूप चांगली साथ दिली आणि पुढे पण तसा साथ देऊन तुमचा एक विशाल स्कोर असा तुम्ही उभा केला लोणार किंग्ससमोर. सर, आमचा एम एकच होता की 72 बॉल खेळायची आणि विकेट जास्त न जाता. म्हणजे सर 7-8 विकेट गेल्यानंतर 8 बॉल तशी तुम्ही शॉर्ट होऊन जातात सर. आणि जे बॉलर आमचे विशाल सपकर बॉलर मागच्या याच्यामध्ये थोडे रिदममंद नव्हते. खूप चांगली काय बॉलिंग केली. नंतर राहुल सर आणि काय चेतन जाधव सरांकडनं जे एक्सपेक्ट होतं एकदम छान त्यानं काय बॅटिंग हे केली. 6 ओव्हरमध्ये जो स्कोअर पाहिजे आहे हे काय आम्हाला पाहिजे होता तो छानरित्या हे त्याने मॅनेज करून दिला. आणि जेव्हा सर शेवटच्या 6 ओव्हरमध्ये 36 बॉलमध्ये 60 रन पाहिजे होते तेव्हा थोडं हे वाटलं होतं की काहीतरी आता थोडंसं काहीतरी आणखी ॲग्रेशन काय दाखवायला काही हरकत नाही. आणि का तिथं जे आम्हाला चेंज करायचं होतं ते चेंज होऊन गेलं सर तिथंच. सर, कुठेतरी हा मलकापूरचा BDPL 7 साठीचा विन जो आहे हा मलकापूर रायझर्सचा एक कमबॅक आहे का? सर, आम्हाला एकच दणका पाहिजे, नंतर आम्ही थांबत नाही सर. म्हणजे याला आपण म्हणतो जनरली बाउन्स बॅक, आणि नेहमी मलकापूर रायझर्स ही पहिली मॅच हारून बाउन्स बॅकच करते. सर, कसं आहे, आम्ही जेव्हा पहिली टुर्नामेंट खेळलो तेव्हा क्वार्टरला गेलो, नंतर कप मारला. मागच्या वेळेस काय क्वार्टरला परत हरलो, तर आता बघू काय नाही. तर म्हणजे आपण सज्ज आहो की आपल्याकरता मार्ग मोकळा करण्याकरता क्वार्टर फायनलसाठी? सर 100% देऊ सर, बघू. हे होते कॉन्फिडंट मलकापूर रायझर्सचे कॅप्टन डॉक्टर दिनेश आणि ऑफकोर्स डॉक्टर अश्विनसुद्धा. सर, जसं आपण आत्ता 2 लूज 1 विन 2 लूज, पुढे एक क्वार्टर फायनल, आता तुमच्या ज्या मॅचेस आहे साखरखेडा आणि CMA लायन्स, काय म्हणणं आहे सर पुढे? बघू आता याच्यानंतर एकदम दुसर शक्यता झालेली आहे. तरी पण आम्ही प्रयत्न करू, काहीतरी समीकरण बदलण्याचा जेवढं होईल तेवढा प्रयत्न करू आम्ही. लोणारनं आम्हाला मागच्या वर्षी दणका दिलेला आहे. आम्हाला आशा आहे की ते यावर्षी पण असं काहीतरी करणार आहे.
110% सांगतो सर. असे जाणार नाही सर, ते काहीतरी घेऊन जातील माहिती आहे का इथून. हाच एक स्पिरिट आहे BDPLचा की आपण दुसऱ्या टीमला जेवढं मोटिवेट करतो खेळताना, तेच एक लेट्स बी युनायटेडचं कॉन्सेप्ट आपण पुढे घेऊन जातो. आणि यासोबत आणि आता ऑफकोर्स मेन ऑफ दी मॅच, तसं तर क्रिक हिरोजच्या हिशेबाने एक नाव आलेलं आहे, पण आज हा BDPLचा एक नवा रेकॉर्ड आहे. आत्तापर्यंत हा चौथा हॅट्रिक आहे आणि चौथ्या हॅट्रिकमध्ये 4 विकेटसोबत घेणारा इतिहास आहे BDPLसाठी. तर याकरता मी डॉक्टर सबकाळ सर आणि मॅन ऑफ दी मॅच डॉक्टर राहुल चोपडे या दोघांनाही विनंती करतो की त्यांनी मॅन ऑफ दी मॅचसाठी यावं. हा जॉईंट ट्रॉफी आहे. कॉइन द्या आता. कॉइन आहे समोर, एक कॉइन आहे. कॉइन एकच द्या. कॉइन हे टॉसचा कॉइन आहे, पण मिळेल एक्स्ट्रा, काही हरकत नाही. त्यानं हे कॉइन द्या ना तोपर्यंत. सर काळजी नसावी, ट्रॉफी पण 2 राहणार आणि कॉइन्स पण 2 राहणार, फक्त टी शर्ट 1 राहणार. आगे सर. सर ये रह गया ना, ये रह गया सर, अभी रह गया.